Señor, gracias. Yes. Señor, damos gracias por esta noche. Lord, we thank you and we give you praise. Te alabamos y damos gloria, Señor. Te pedimos que hables a través de mí, that you speak through me, and that we can hear the truth. Y que podamos escuchar la verdad. In a world full of lies, en un mundo lleno de mentiras, that we can hear the truth. Que podamos escuchar la verdad. We love you, Jesus. Te amamos, Jesús. Amén. All right, let's turn on all the lights. Vamos a prender todas las luces. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Because we're going to record this live. Vamos a tratar de grabarlo en vivo. El plan es que todos los miércoles we're going to broadcast this live via YouTube. Vamos a mandar esto en vivo por YouTube and Instagram and all that stuff. Por YouTube, por Instagram y por todo ese chéchere. But we're working on it. Pero estamos trabajando en ello. So, you want to give another applause to the band? ¿Estamos en vivo? Excelente. So, we are live on the YouTube page for Crossfire. Estamos en vivo en la página de Crossfire de YouTube. How many of you, cuántos de ustedes vieron la película de Batman, the last Batman movie? Raise it up, higher. How many saw it? ¿Quién la vio en el cine? Okay. So, put your hands down, baja la mano. Who hasn't seen it? ¿Quién no la ha visto? Okay. Okay. Have you people who've seen it, ustedes que la han visto, han tratado de decirle a la gente que no la ha visto, have you tried to tell the people who haven't seen it how good it is? Lo buena que es. And you're like, man, y las balas y la cosa, and my goodness, the effects and the darkness, y la locura y la ponchera. Like, you try the best you can. Tratas lo mejor que puedes. But unless you see it for yourself, pero a menos que lo veas por tu propia cuenta, there's no way you can tell someone. No hay forma que le puedas decir a alguien. Does that make sense? ¿Eso tiene sentido? You have to see the movie for yourself. Tienes que ver la película tú mismo. You can be the best storyteller. Puedes contar las mejores historias. You can try to do the best you can. Puedes tratar de hacer lo mejor que puedas, but it's not going to work. No va a funcionar. This thing with God, este asunto con Dios, this relationship with God, I can't force you. Yo no te puedo obligar. There is no speech. Oh, I can do that, right? Libertad. I can't force you. No te puedo obligar. I don't want to force you. No te quiero obligar. There is nothing I can say. No hay nada que yo pueda decir. No hay un sermón mágico. There's not a magical sermon. There's nothing I do. Yo no hago nada de esto. This is an experience you have on your own. Esta es una experiencia que tú tienes por tu propia cuenta. There's nothing I can do. No hay nada que pueda hacer. The only thing I am offering, la única cosa que yo estoy ofreciendo es la verdad, is the truth. And that's a really big thing. Eso es algo sumamente grande. If you're following the Ukraine thing, si estás siguiendo la guerra en Ucrania, lo que está pasando en Ucrania, it depends on where you look and you get different versions of the truth. Depende a dónde busques, encuentras diferentes versiones de la verdad. Some people say these people are bad. Hay gente que dice que esta gente es mala. There's people that say that those people are bad. Hay gente que dice que esa gente es mala. So who do you believe? ¿A quién crees? And everybody has their own truth. Y todo el mundo tiene su propia verdad. The only thing I can guarantee you that I'm presenting to you today is the truth. Lo único que le puedo garantizar es la verdad. What you do with the truth, lo que haces con la verdad, it's up to you. Depende de ti. Now, we're going through a book called A Letter to the people called the Romans. Estamos revisando una carta que se llama Carta a los Romanos. If you've been in Sunday school for any amount of time, si has estado en escuela dominical o vienes a esta escuela, you know this stuff, conoces esto. Now, the theme for Crossfire for this season, el tema para Crossfire para esta temporada, is 3 words, son 3 palabras. Know, understand, and believe. Conoce, entiende y cree. Everybody in this room at least knows. Aquí todo el mundo por lo menos sabe. Everybody knows who Noah is. Todo el mundo sabe quién es Noé. Everybody knows who Jesus is. Todo el mundo sabe quién es Jesús. Everybody knows who, I don't know, a bunch of people are. Saben quién es Pablo. You know, saben. Right? But you know who also knows a bunch of stuff? ¿Saben quién sabe un montón de cosas? El diablo, the devil. Knowing is nothing. Saber no es nada. Knowing is the first part. Saber es la primera parte. And the numbers of people, la cantidad de gente
que después de programas de jóvenes, after youth programs, leave the church, se va de la iglesia, is over 70%, más del 70%. And I'm not talking about this little church with our modest but awesome band. No estoy hablando de esta pequeña iglesia con nuestra increíble pero modesta banda. Aquí no hay efectos especiales. There's no special effects. I'm wearing a sweaty shirt that I was playing ping pong with. Yo estaba jugando ping pong con esta camisa, con este man antes por un rato. I'm not wearing fancy clothes. No tengo ropa pifiosa. Like, normal guy, más normal. I'm not talking about this. No estoy hablando de esto. I'm talking about mega churches, mega iglesias, with rock star pastors, con pastores estrella de rock, with $500 shoes, con kicks de 500 palos, who are like on TV, que salen en la televisión y que, esos manes, those guys, 70% of the people that go to those churches, 70% de la gente que va a esa iglesia, pa'lante, apenas salen de la secundaria, out as soon as they leave high school. Why? ¿Por qué? Why? Dude, and those services are spectacular. Esos servicios son espectaculares. Hundreds of thousands of people, cientos de miles de personas. And if it's a concert, más todavía más, cerro gente, bunch of people, arms in the air, filled with people from 6th to 12th grade, de sexto a sexto grado, lleno de gente. Those are the people who over, más allá del 70%, the second they get a choice to go to church, they say, nah. En el momento que pueden decir ir a la iglesia, no dicen, paso. Why? So it's not me, no soy yo. It's not this, no es esto. It's not the music, no es la música. It's not the games, no son los juegos. It's not what I'm wearing, no es lo que tengo puesto. It's nothing to do with that. No tiene nada que ver con esto. It's something about only knowing but not understanding. Se trata de quedarse trabados en el saber, pero el no entender. All of you know, todos ustedes saben, but only about 15 to 20% of you understand. 15 a 20% de ustedes entienden, according to those numbers. ¿De acuerdo a esos números? Out of those, de esos, how many believe? ¿Cuántos creen? And the currency we work with in Christianity, la moneda en la que trabajamos en la cristiandad, is faith, es la fe, es creer. Knowing doesn't save, el conocer no salva. Understanding doesn't save, el entender no salva. It's the believing. So how can we get you to understand? ¿Cómo podemos hacer o ayudarles a que entiendan? And that's my job. Ese es mi trabajo. And that's your leader's job. Ese es el trabajo de sus líderes. For you to understand. To believe, creer after you understand, después de que entiendes, that's your choice. That's your choice. I can tell you that if you eat a Tide Pod, you will go straight to the emergency room. Yo te puedo decir que si te metes a la boca una cuestión de jabón de detergente de baño, vas directo al cuarto de emergencia. You may get that information, puede que lo escuches. You may understand it, puede que lo entiendas. But if you put a Tide Pod in your mouth, pero si te metes un detergente en la boca, that meant you didn't really believe in it. Significa que no creías. So what we're going to do today, what we've been doing, lo que hemos estado haciendo, is we're trying to help you understand. Tratando de ayudarles a entender what this whole Christian thing is about. De qué se trata todo este asunto de cristiandad. And we started with the book of Romans. Y comenzamos con la carta a los Romanos. Because it's literally the explanation. Es la explicación de todo. It explains everything. Explica absolutamente todo. Pablo le explica a la iglesia en Roma todo. Paul explains to the church in Rome absolutely everything. Absolutamente todo. And we're going little by little so we can understand. Y estamos yendo poquito a poco para que podamos entender. So the first couple of sessions, la primera par de sesiones, hablamos de la idea de Dios. We talked about the idea of God, right? Is there a God? Hay un Dios. Do you believe there's a God? ¿Crees que hay un Dios? Is this a real thing? ¿Esto es cierto? And why should there be a God? ¿Por qué debe de haber un Dios? Does it matter if there's a God? ¿Importa si hay un Dios? Am I in trouble if there's a God? ¿Estoy en problemas si hay un Dios? That's one thing we have to get through. Do you believe there's a God? ¿Crees que aquí hay un Dios? Now let me tell you, I was an atheist longer than I was a Christian. Yo fui ateo por más años de los que he sido cristiano.
I believed in all of my heart. Yo con todo mi corazón creía que Dios no existía. I believed that there was no God. And I believed that all Christians were idiots. Yo creía que todos los cristianos eran idiotas. For believing in fairy tales. Por creer en esos cuentos de hada. For a very long time. Por mucho tiempo. Until I saw the movie for myself. Hasta que yo vi la película and God did something in my heart. Y Dios hizo algo en mi corazón. And everything changed. Y todo cambió. If you're at a place where you believe that there's a God, si estás en un lugar en que crees que hay un Dios, excelente. So why do we need this? ¿Qué es esto? Why Jesus died for my sins? ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Why is the question, how do I get to heaven, wrong? ¿Por qué la pregunta de qué hago para ir al cielo? Mucha gente me pregunta. A lot of people ask me, George, how do I get to heaven? ¿Cómo llego al cielo? Why is that question wrong? ¿Por qué esa pregunta está mal hecha? What do you think? Why is asking, why do I get to heaven, wrong? And some of you who do Bible study, lo que hacen estudio bíblico, you know the answer. Why, Jerry? Okay, salvation is not done by works. That's true, eso es verdad. But why is the question formulated wrong? ¿Por qué la pregunta está formulada incorrectamente? Esa es la respuesta correcta, pero ¿por qué la pregunta está mal hecha? Why is the question wrong? Clarín. It's not about getting back to the house. It's about fixing your relationship with the person in the house. Se trata de arreglar la relación con la persona en la casa. It's about fixing your relationship with God. Okay? I'm just backtracking to what we've done. Estoy echando para atrás lo que hemos hecho. You go to my house. Tú vienes a mi casa. I fix you food. Te hago comida. We eat. Comemos. We have a great time. Tenemos un buen tiempo. You get up. Te paras. Spit in my face. Me escupes en la cara y le pegas a mi esposa. And you smack my wife. And I kick you out. Y te echo, obviamente. Is the question you're going to ask, how do I get back to George's house? La pregunta que vas a hacer es, ¿cómo regreso a la casa de Jorge? Or how do I fix my relationship with God? ¿Cómo arreglo mi relación con Jorge? So the question isn't how I get back into heaven. La pregunta no es cómo llego al cielo, es how do I fix the relationship with God? ¿Cómo arreglo esa relación con Dios? And why does God have a problem with me? ¿Qué yo le hice a Dios? What did you do to God? You're just some nice people. You don't do anything bad. No haces nada malo, right? So what is this word sin? ¿Qué significa esta palabra pecado? We talked about it just now. Sin is an act of disrespect to a God who's given you everything. El pecado es una acción como una falta de respeto a un Dios que te ha dado todo. To your host, a tu anfitrión. We are God's guests in all of creation. Somos los huéspedes de Dios en toda la creación. And he has some rules. Y tiene un par de reglas. Please don't punch my wife. No le peguen a mi esposa. Please don't spit on my face. No me escupan en la cara. Please don't kick my children. No le peguen a mis hijos. Please don't destroy my television. No destruyan mi televisión. Some rules. God has his rules. Dios tiene sus reglas. Please don't lie. Por favor, no mientan. Please be good to your and honor your parents. Honren a sus padres. Please save sex till marriage. Guarden las relaciones sexuales hasta el matrimonio. Please obey the laws. Obedezcan las leyes. Please, above all, love me, ámenme. Look at this that I made for you. Miren todo esto que hice por ustedes. And what do we all do, including me, que es lo que hacemos todos, incluyéndome a mí? We go, no. If we're all being honest, si estamos siendo honestos, we all sin, pecamos, or disrespect God's law, y respetamos la ley de Dios todos los días, every day, all the time, a cada rato. All of you, even if you're sitting here not believing a word of anything I'm saying, aunque estés sentado aquí sin creer una sola palabra de lo que he dicho hoy, you have done something today that embarrasses you to no end and you will never tell anyone. Tú hoy hiciste algo que te mata de la vergüenza, or pensado, or thought, or seen, o visto, o hecho, or done, que te da vergüenza, that you feel guilty por lo que te sientes culpable. Everybody, todos, it's part of the human experience. That separates us from God. Eso nos separa de Dios. And what Romans, that first part of Romans talks about, that's why God is angry. Por eso está bravo Dios. What we're going to talk about today is about judging. Lo que vamos a hablar hoy es sobre juzgar. Who gets to judge? Now,
What does the word judge mean? ¿Qué significa cuando yo digo juzgar? Someone, alguien. Juzgar. What does it mean to judge someone? Anita. What does it mean to judge? ¿Tú qué crees? What do you think? Hablar mal de alguien. And remember, if you don't want to say anything and you can say, you don't say, I don't know, you can say that. That's fine. Juzgar. To have a bad opinion on someone of how they dress or how they look. Based on what? Tomar opiniones basado en las acciones de la persona, right? Okay. So, the word judge, la palabra juzgar, is a legal term. Es un término legal. Right? It's a sentence. Es una sentencia. If you're wearing Crocs with socks, si tienes Crocs con medias, for me to say, that looks ugly, que yo diga, man, eso se ve feo, that's not to judge. Eso no es juzgar. Surprise! Sorpresa! That's just saying something. That's having an opinion. Eso es tener una opinión. Man, te ves como un manso loco en la vida. You look insane. And I've done it. Yo lo he hecho. And people have said stuff. Y la gente me ha dicho cosas. That's not judging. Eso no es juzgar. So then what is to judge? ¿Qué es juzgar? Juzgar es to see me with Crocs with socks, verme con Crocs con medias, y decir, you take drugs. Tú coges drogas. It's to make a sentence, hacer una sentencia, una declaración, like a final judgment. To see someone with short shorts, ver a alguien con shorts cortos y decir, you're a prostitute, eres una prostituta. To see someone with a metal shirt, una persona con una camisa de rock, eres un satanista. That's to judge. Eso es juzgar. To point the finger at someone and make a judgment on who they are based on circumstantial evidence, basado en evidencia circunstancial. And Christians love to judge. Y a los cristianos nos encanta juzgar. I'm telling you because that's one of the reasons I had a problem with Christianity. Te lo digo porque esa es una de las razones por las que yo tuve un problema con la cristiandad. Because I thought, yo creía, that Christians were very finger pointy. Que los cristianos eran muy, eres malo, vas para el infierno, eres drogadicto, eres un loser. I felt Christians were doing that. And I got to tell you, y les tengo que decir, there are some who do that. Hay algunos que hacen eso. I have to tell you that. I told you, I'm only going to tell you the truth. Adults and kids, adultos y niños, there are Christians who do that. Hay cristianos que hacen eso. Who judge, que juzgan. There are people that come in this place on Sundays covered in tattoos. Hay gente que llega a este lugar hartos de tatuajes and with a broken heart for the Lord y con un corazón roto por el Señor. And there are people who come in through that door covered in money and jewels who know nothing about God. Hay gente que entra por esa puerta con plata y con dinero y que no sabe nada de Dios. The only one who judges is God. El único que juzga es Dios. And now we're going to read from the Bible, vamos a leer la Biblia, so you know the truth, para que conozca la verdad. Because it's easy to get angry at Christians who misrepresent the Bible. Es fácil ponerse bravo con los cristianos que representan mal a la Biblia. The Bible is super clear. La Biblia es super clara. If I went from atheism to full sold out Christianity, it isn't because I'm insane. Si yo me fui del ateísmo directo a la cristiandad absoluta y total, no es porque yo estoy loco. It's because it makes perfect sense. Porque tiene completo sentido. And it holds up. Y aguanta. So let's read Romans. Vamos a leer Romanos. And today's message is called, Who is the Judge? ¿Quién es el juez? The previous chapter, el capítulo anterior, tiró una lista. We had a list of things God doesn't like. Las cosas que a Dios no le gusta. This is Romans 2, 1-4. Romanos 2, del 1 al 4. Romans 1 talked about homosexuality. Hablaba de la homosexualidad. And I told you that I was going to get canceled. Y les dije que me iban a cancelar. Immediately. Because I took a position with God. Porque yo tomé una posición con Dios.
And God said, because God says that marriage and sex is supposed to be between men and a woman only. Porque Dios dice que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer solamente. But you know what? He also says you shouldn't lie. También dice que no debes mentir. He also says you shouldn't cheat, que no debes hacer trampa. He also says that you shouldn't lust, que no debes lujuriar. There's an entire list. Hay una lista grandísima de cosas que no debemos hacer that dishonor God. But everybody loves to point out other people's sin that they don't have. A la gente le encanta apuntar el pecado de otras personas que ellos no tienen. I don't struggle with same-sex attraction. Yo no lucho con la atracción al mismo género. But there are people that do. Pero hay gente que lucha con eso. I don't struggle with lying on my taxes. Yo no lucho con mentir en mis impuestos. But there are people who do that. I don't struggle with blah, 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 but I struggle. Todo el mundo lucha en cosas diferentes. So, let's read. You, therefore, have no excuse, you who pass judgment on someone else. For at whatever point you judge another, you're condemning yourself, because you who pass judgment do the same things. Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos, y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo, porque tú, que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. How many times, cuántas veces have you seen people in the name of Jesus Christ condemning and judging other people? ¿Cuántas veces has visto gente en el nombre de Jesucristo condenando y acusando y mandando a la gente? No, tú vas al infierno porque tú eres gay, tú vas al infierno porque te vistes así, tú vas al infierno porque... That is not biblical. Eso no es bíblico. I'm not saying it. Yo no lo estoy diciendo. I'm nobody. Yo no soy nadie. Lo dice Dios. God just said it. Who do you think you are? ¿Quién crees que tú eres? To condemn people, para condenar a la gente. I love that. Eso me encanta. Because every time I see someone in the name of Jesus Christ not doing this, no haciendo esto, I know that they are not being biblical. Sé que no están siendo bíblicos. You don't hate God because of people doing things wrong. No debemos ponernos bravos con Dios porque hay gente que hace las cosas mal. Does that make sense? I hated God for so long. Yo odié a Dios por tanto tiempo because of the way people did things in His name. Por la forma que la gente hacía las cosas en su nombre. It wasn't until I started reading the Bible seriously. No fue hasta que comenzara la Biblia, dije seriamente, friend, Dios jamás dijo que hicieran eso. God didn't say that. God didn't say that. God didn't say that. God said this. God said this. Dios dijo esto, no dijo esto. So as Christians, como cristianos, I don't know how many of you have a relationship with God. No sé cuántos de ustedes tienen una relación con Dios. You have to know your product. Tienes que conocer tu producto, friend. Because the second you get to college, en el momento que llegas a la universidad, alguien te va a decir 3 o 4 payasadas que alguien ha hecho. Somebody's going to tell you 3 or 4 things that somebody has done, and that's it. I'm out of Christianity. Me fue la cristiandad. When in reality, the truth is here. La verdad está aquí. It's in His Word. Any translation, cualquier traducción, the truth is there. Let's keep going. Verse 2, versículo 2. Now we know that God's judgment against those who do such things is based on truth. So when you, a mere human being, pass judgment on them and yet do the same things, do you think you will escape God's judgment? Versículo 2. Y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. Y tú, que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? Like, understanding, because we know, nosotros sabemos. And a lot of you understand, muchos de ustedes entienden. And even fewer of you believe, algunos de nosotros creemos. This makes me think twice
before making a judgment on someone. Esto me hace pensar 2 veces antes de juzgar a una persona. If you come in here with a tattoo across your face, si tú vienes aquí, entras por aquí con un tatuaje de aquí a acá, lo último que yo voy a pensar es juzgarte. Este man coge droga. This guy is clearly taking drugs. Eso lo hacen los druggers. Eso de tatuaje en la cara, eso es droga. That's drugs. Debe ser que la mamá no lo quiere. The mom doesn't like him. De repente no tiene mamá. Maybe he doesn't have a mom. Y así comienza la cosa. And that's how it begins. I'm afraid of doing that. Eso a mí me da miedo. Because every time, if you've seen the movie, se ha visto la película, and I'm talking about this movie, se ha visto la película, and you have a relationship with God, y tienes una relación con Dios, every time you're about to pronounce a judgment on someone, en el momento que vas a pronunciar un juicio sobre alguien, yo siento a Jesús al lado mío, Jesus next to me going like, ¿y tú qué estás hablando, Jorge? And what are you talking about, George? You know I know everything. Tú sabes que yo sé todo. Tú no eres ningún santo, Jorge. You're no saint, George. So I am telling you from here, de aquí, I need this as much as everybody does. Yo necesito a Jesús tanto como cualquier otra persona. I am not a holy man. You don't follow me. No me sigas a mí. No soy un hombre santo. I am made holy by him. Yo soy hecho santo por él. And that's what we're offering tonight. Eso es lo que estamos ofreciendo esta noche. The truth. La verdad. The ultimate truth. Christianity is not what you think. No es lo que piensas. It's not hostile. No es hostil. It's not judgmental. No es juiciosa. It's not mean. No es mala. It's love, es amor, and it's fair y es justa. And only he gets to say who is who. Solamente él dice quién es quién. However, sin embargo, I can still call sin sin. Todavía puedo llamar al pecado el pecado. Right? I can still say, hermano, esas crocs con esas medias, sé que tú eres mi pana, eso se ve de loco, hermano. Yo sé que tú estás cool y todo, pero those crocs with socks, that looks kind of whack. You can't do that. I know I have bad taste too. Yo sé que yo tengo mal gusto también, but de pana a pana, from brother to brother, I gotta tell you this stuff. We can tell stuff in truth, in love. Podemos decir cosas en verdad y en amor. ¿Me explico? If you go to a wedding with a scuba suit, si vas a una boda con un vestido de buzo, I should tell you, hermano, you're not dressed correctly for what we're doing here. No te vestido correctamente para lo que estamos haciendo aquí. I'm not judging, no estoy jugando. I'm just letting you know that there's no water. Aquí no hay agua, friend. Like you're wearing the wrong outfit. Tienes la cosa mal puesta. ¿Me explico? So we can still call things what they are. Podemos llamar las cosas lo que son, but we never judge people. Nunca juzgamos a las personas because we do the same things. Porque somos las mismas cosas. So, we're going to go to small groups. Vamos a ver grupos pequeños. We're going to begin to talk about small groups and how that's going to work in the new environment. Vamos a comenzar a hablar de cómo van a ser los grupos pequeños ahorita. But before, let me pray. Antes, déjeme orar. So close your eyes, bow your heads, and let's talk to God. If you want to, you don't have to. You don't have to. Lo que quieran. So God, Dios, gracias por este día. Thank you for this day. You know me. Tú me conoces a mí. I'm broken. Yo estoy roto. Yo soy una vasija rota. I'm a broken vessel. You're the one that does the stuff. Tú eres el que hace las cosas. There are people here who know, hay gente aquí que sabe. There are people here who understand, hay gente que entiende. And there are people here who believe, y hay gente aquí que cree. I want to beg you to help the people who know move to understand. Que la gente que está en solo saber pase a entender. And that the believing begins to grow in them. Y que el crecer comience en ellos. You do that work. Tú eres el que hace ese trabajo. Thank you for your patience with me. Gracias por su paciencia conmigo. Thank you for seeing Jesus and not seeing me. Ver a Jesús y no verme a mí. Thank you for giving us an opportunity to restore our relationship. Gracias por darme la oportunidad por tu sacrificio, by your sacrifice, restaurar esa relación, Padre. I pray that we have a great night. Espero que tengamos una genial noche. And that as Crossfire continues in the next few months, y que Crossfire continúe en estos meses, we understand more. Entendamos cada vez más. That this just makes sense. Esto tiene sentido. This is truth. Esto es absoluta verdad. We love you, Jesus. Te amamos, Jesús. Amén. So, we're going to start with middle school. Vamos a comenzar con middle school. If you're a middle school boy leader, si eres el líder del grupo de middle school de español, come over here.
Líder del grupo de middle school en español, señor Iván, venga para acá. If you're a middle school boy who speaks Spanish, si eres un chico de middle school que habla español, can you get up? ¿Te puedes parar? Do you have any Spanish speaking middle school boys? Okay, so what we're going to do is English middle school boys. Chicos de inglés. Middle school, any middle school English speaking boys? Sexto a octavo grado. Can you guys get up? Now you have to tell us your deepest, darkest. No, ticas, es nada loco. I just want to know who you are. Nada más quiero saber quiénes son. So, middle school boys, English and Spanish. Chicos de middle school, inglés y español. You're going to go con el señor Iván. Who's the English one? Héctor.